The use of chance methods of Merce Cunningham and the exploitation of real objects such as radios, TV sets, pots, pans was paramount. You would have a dance in front of a whole series of TV screens, or a dance with radios turned on to different stations, and so on. The collaboration of famous painters with the dancers was strikingly evident. And the frontal orientation of the dancing company, in which the company faced the audience, which had begun to change with Merce Cunningham, was now obliterated. Dancers danced with their backs to the audience, with their sides to the audience. There was no longer any real necessity to face the audience as a company. Although at this time the dancers were still highly paid professionals, highly trained professionals, technique was almost discarded for a time in the postmodern school, and it's been called the school of sneakers. Tricia Brown, one of the founders of the Judson Dance Theater, presented her own works during this period, but all during the 60s she also worked in a loose association with other dancers and choreographers to really realize further the principles of this movement which she was so involved in. She has also had an intense and fruitful collaboration with some of the great painters of the last 2 decades. Her choreography and their works of art, or the pieces of decor in her pieces, have interacted almost as equal partners. The pieces of decor are almost another dancer or other dancers in her works. Tricia Brown, a native Californian, studied with Graham, Cunningham, and Jose Limon. She says that modern dance didn't take until she met Ann Halpern, a Californian, who became her greatest influence. She has shown a predilection for unusual spaces to display her dancing. Her performing career has taken place in museums, galleries, on top of apartment buildings, out of doors, and other spaces not usually associated with the traditional theater. Until recently, she has not been concerned with creating dance to be seen on the stage. In her equipment dances, as she calls them, she's used ropes, pulleys, and various kinds of equipment to solve the movement problems she has set herself. In her dances of accumulation, as she calls them, she investigates mathematical systems of adding bits of movement to a repeated, continuous movement base. She has explored the use of dance-making strategies, as she calls them, to solve movement problems and to use them as an impetus, a creative force in her works. Brown no longer uses untrained dancers. Although there is no official Tricia Brown technique, no Tricia Brown school, in working with her dancers, she aims at a flexible, unstretched, unstressed body, with no part of the body trained or emphasized at the expense of the others. No movement in her choreography is meant to be any better than any other movement. Brown herself is a fine dancer with a silky, well-articulated movement style that is intuitive, luscious, like flowing water. This influences her choreography, which is similar and is unhurried, loose-limbed, deliberately casual, often sensual, always kind of thrown away. Laconic, ordinary gestures and movements are used with offbeat responses. She often will set a gesture in motion only to catch its breaking line that it had established, driving it off center. In Newark, the work we will see today, critics have found a new gravity, a new weightfulness, a new somberness in her style. She herself has said that she, and this is a quote, wishes to slow down for new eyes to see, to let the mechanics of the dance become visible. The floor seems to act as a magnet to her dancers, almost as a support or another performer in her works.
with almost continuous contact with the floor in ground-hugging movements or falls that are beautifully performed. Her choreography does not have the uprightness, the speed, the obvious energy of Cunningham and Taylor, but has its own sustained flow, a very slow, sustained energy as the dancers move in and out of abstract figures, often taken from gymnastics or geometrics. Newark, the work we will see today, an abstract work which has nothing to do with the American city of Newark, New Jersey, is successful integration of sound, decor, and lighting by Donald Judd with choreography by Brown. Premiered in 1987, the videotape we will see today was made in Toulouse, France in '87. Let me try to describe the dance a little bit. The dance opens with the first of 5 backdrops that in their colors, red, blue, gold, and so on, she feels serve to warm up or cool down the steps that are being done by the dancers. The backdrops are lowered and raised to change and redefine the stage space in which the dance is being done. The score, or the sound, provides an alternation of sound and silence that parallels the movement of the various backdrops and the alternation of filled and less filled stage by the choreography the dancers are performing. The core of the work, which anchors it visually and technically, is a duet for 2 men around which, or in alternation with which, the dancing of the other groups occur. As I have said, the backdrop raised and lowered at various points in the dance affects the coming and going of the dancers, widening and narrowing the stage space. Tricia Brown has said that Newark has a different character than my other dances. I think it is indeed impressive, powerful, and persuasive as it proceeds. We'll now see the videotape, and I don't know how much of this you want to see. Shall we try for 15 minutes? Are you with us, or would you like less? All right. Can we have the tape, please?
I've tried to be very specific in my analysis and my descriptions to try to bring you into the choreography and the movement style. But talking about this kind of thing is extremely difficult. I am very grateful for Dr. Yuk, who invited me to really show you what's been happening in the last 30 years. And I hope now that I can turn the meeting over to you and that we can answer a few questions, and then Dr. Rowe can answer a few questions. You have questions that I might be able to answer, a historian and a writer, but not a choreographer. 그러면 여태까지 경청해주신 여러분 감사드리겠고요. 앞으로 질문 있으시면 해주시기 바랍니다. 관점이신지 아니면 미국의 많은 학자들이 이 폴 텔러를 중요한 인물로 아방가르드의 중요한 인물로 넣고 있는지 그거에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. First, I'd like to introduce myself. I'm an editor at the dance magazine called Chum here in Korea, and until now, when we talk about the contemporary history of dance and its evolution, we thought that after Martha Graham, the major role was played by Cunningham, and then afterwards it evolved into postmodernism movement. But after your presentation, I realized that Paul Taylor also played a very vital role in the avant-garde movement. And I'm curious to know whether this is your personal view, or whether other scholars also recognize Paul Taylor to have played a decisive role in the evolution of avant-garde. Yes, Paul Taylor has played a decisive role. It's very curious because his work has changed. The first concert he did, he came out and he stood before the audience. The review in Louis Horst's magazine, Dance Observer, was a big, square, blank space. You want to say that? You want to say that?
예, 폴 테일러가 아주 결정적인 역할을 한 것은 사실입니다. 그러나 사실 그의 작품 세계가 많이 변했다는 것을 여러분이 알아주시기 바랍니다. 그가 처음에 공연을 했을 때 그는 공연이 끝난 후에 관중 앞에 섰습니다. 그때 그의 작품에 대한 크리티크는 그 댄스 observer라는 그 잡지에서는 어떤 빈 검은 공간, 네모난 공간으로 그렇게 그런 사진과 함께 실려서 나왔었습니다. But Paul decided that he would like to, I think, create his own avant-garde choreography, but his choreography is a type that has great appeal to the public. Although there are enormous public now for Merce Cunningham. You want to say that? 그리고 폴 테일러는 그의 작품 세계를 위한 어떤 독창적인 그런 아방가르드 안무를 창출하겠다는 그런 뜻을 가졌습니다. 그리고 사실 그의 안무가 일반 대중에게 아주 인기가 좋은 것도 사실입니다. 반면에 물론 가장 그 대중적으로 많이 보급된 것은 커닝ham의 작품일 것입니다. You asked me my own personal opinion as a teacher of dance history and a researcher. And I think that these are new innovations. I don't know what's going to happen. Will the Cunningham Taylor kind of dancing, just because it has no emotion or content, will it just die? Or will it just be another kind of dance that will exist at the same time that the work of Martha Graham exists? One of the interesting things is that the works of Doris Humphrey, who was even a greater choreographer, at least the public thought she was a greater choreographer than Graham, are just almost not seen anymore. So we don't know what dance history is going to do, but this is change. And I think for the first time, we're seeing people watch movement just as movement. Always in the ballet, we've never watched just movement. It's been story. It's been drama. And now, for the first time, the body moves in space and everybody is interested. And I think, in a way, that's wonderful, because people are now really, I think, appreciating the body in space. I could not, myself, have a diet only of Merce Cunningham. I have to have Graham. I have to have other people. Thank you. 예, 그리고 또한 그 무용사를 공부한 그러한 학자로서의 제 사견인지 아니면 열학자 이렇게 생각하는지에 대해서도 질문해 주셨는데요. 사실 그 커닝햄의 작품이나 그 테일러 작품 보면은 감정이 전혀 이입되지 않고 또 어떤 그 줄거리가 없는 그런 작품이라는 것이 특징이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 과연 우리가 몇 세기 후에 또는 다음 세대에 가서 돌이켜 볼 때 이것을 어떤 독창적인 다른 무용의 형태로 그렇게 사람들이 정의를 내릴 것인지, 그리고 그레이햄의 그런 작품들과 함께 어떤 장르에 속할 것인지, 아니면은 사람들의 기억에서 사라져버릴지는 저희가 지금 제가 그것을 판단할 수는 없을 것입니다. 사실 도리스 험프리라는 그 아주 위대한 안무가가 있었죠. 그 사람은 사실 그레이햄보다 일반 대중에게 더 오히려 높게 평가됐던 사람인데 오늘날 그의 작품은 완전히 사라지다시피 했습니다. 그래서 사실 지금 우리가 이것을 판단하기 참 힘든 것 같습니다. 그러나 분명한 의의가 있다면요, 이렇게 작품의 세계가 변했다는 것입니다. 그래서 이제 처음으로 사람들이 비로소 신체의 동작을 순수한 동작 그 자체로 감상할 수 있게 된 것입니다. 그 전에 발레 작품에서는 사람들이 항상 동작을 바라볼 때 어떤 줄거리와 작품의 줄거리나 드라마와 연관해서 그렇게 생각을 했었는데요. 이제 비로소 어떤 공간 속의 그 인간의 신체의 움직임을 순수한 그 동작 자체로 감상할 수 있게 됐다는 것이 굉장히 저는 고무적이라고 생각합니다. 그래서 이건 제 개인적인 생각입니다만 멀스 커닝ham이나 그레이햄이나 테일러 모두 굉장히 중요한 그런 작가들이라고 저는 생각합니다. Did I answer your question? 이것으로 답변이 충분했는지 모르겠네요. The point that I didn't finish about the size of the United States was the fact that because it takes 7 days to go from one coast to the other, 3 days to go from the north to the south, concurrent with these innovations, other innovations were occurring
in other places in the United States. Some of them have hardly ever been seen by a vast majority. Some we'll see later on as their videos become available. The point is that innovation constantly goes on, and as one sees a famous visual artist, when he gradually becomes famous, maybe you'll see him in a small studio someplace. Maybe 15 or 20 years later, you discover that he was a new Picasso. Unlike this with the dancer, because dance is so ebullient, it's there for 5 minutes, 30 minutes on stage. If you were there, if you were lucky, you may have seen the innovation. If the person persists, trains others, continues and shares ideas for a period of perhaps 5 or 15 or 20 years, we're lucky to see that person. Dance is ever-changing, and what you're seeing with these three people are marvelous innovators. One was a traditionalist who carried on much of Graham's work, and that's the way I look at Taylor, because you still see the strength of the body, the control of the body. And so there are many ways of looking at dance, and we need you here, we need Gigi here, we need others to constantly interpret it, because it's so hard to put it into words, to share it with a person who is not like us, who isn't fascinated to sit here and watch movement, the person who wants a story only, who is not intrigued because he can't take the story home. And when someone says to him, well, what did you see? What is it all about? And if you can't answer that question, he may not come back again. So you constantly need to explain what your dance is about in order to have your audience continue to be there if they're not dancers themselves. 제가 아까 제 발표에서 그 미국이 그 규모에 대한 얘기를 잠깐 했었는데요. 동서를 횡단하는데 무려 7일이 걸리고 또 남북을 횡단하는데 3일이 걸리는 그런 아주 대륙이라고 할 수 있는 그런 나라인데요. 그렇게 그 면적이 광범위하다 보니까 우리의 그 눈에 잡히지 않은 곳곳에서 지금도 이 순간에도 많은 혁신이 일어나고 있다는 점을 여러분 감안해 주시기 바랍니다. 그래서 오늘 저희가 여러분에게 비디오를 통해서 선보인 이런 작품 외에도 아직까지 그 미국의 일반 대중에게도 선보이지 않은 그러한 훌륭한 작품이 많이 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 사실 이와 같은 혁신은 끊임없이 우리 주변에서 일어나고 있습니다. 그러나 시각 예술을 전공하는 예술가의 경우는 그의 작품이 처음에 작은 스튜디오에서 선보였다가 15년, 20년 후에도 그대로 작품이 남아있기 때문에 사람들이 나중에라도 그가 제2의 피카소였다 이렇게 그를 높이 평가할 수도 있을 것입니다. 그러나 무용은 그렇지 않습니다. 사실 공연이라는 건 하나의 순간, 15분 내지 길게는 30분 그 순간 안에 이루어지는 것인데 다행히도 그때 관중이 그것을 목격할 수 있는 그러한 기회가 주어진다면 다행이겠지만 그것을 놓친 사람은 사실 후대에 가서 그것이 어떻다라고 평가하기가 참 힘든 것입니다. 그렇기 때문에 그 작가가 계속해서 그의 작품 세계를 공연하는 것 외에도 제자를 육성하고 그의 그 무용관을 관철시키기 위한 아주 꾸준한 노력이 있어야 할 것입니다. 그래서 이 점을 또 여러분에게 강조드리고 싶습니다. 오늘 저희가 비디오를 통해서 지켜본 3인의 그 작품은 굉장한 대작이라고 할 수 있겠고요. 개인적으로 저는 테일러를 아방가르드라기보다는 어떤 전통주의적인 그런 작가라고 생각합니다. 이것은 제 사견입니다. 그의 작품에서 그 신체 힘 그리고 신체 기능이 그대로 그레이함의 그 전통과 어느 정도 일맥을 같이 하고 있다는 것만 보더라도 그가 어느 정도는 전통주의자가 아닌가 이렇게 생각합니다. 결국은 같은 작품이라도 이와 같이 우리가 바라보는 시각이 각기 다를 수 있습니다. 그리고 어떤 무용 작품을 놓고 이것을 해석하기는 굉장히 어려울 뿐만 아니라 우리가 이러한 그 공연 예술을 언어적으로 표현한다는 것은 굉장히 무리가 많습니다. 더군다나 일반 관객이 와서 이렇게 줄거리가 없는 순수한 동적으로만 구성된 그런 작품을 봤을 때 돌아가서 친구들에게 너 무슨 구경했니? 라고 물어봤을 때 답변해 줄 거리가 없습니다. 그렇기 때문에 과연 자기가 무엇을 봤는지 이해할 수 없게 되고 그렇게 되면은 다시는 이러한 작품을 보러 오지를 않겠지요. 그렇기 때문에 무엇보다 중요한 것은 우리가 무용을 전공하지 않은 그러한 일반 대중에게 이러한 새로운 추세의 작품들은 어떤 것이다. 줄거리가 없더라도 무엇이 볼거리인가에 대해서 우리가 항상 성의 있게 설명해주는 그러한 자세를 가져야 된다고 저는 생각합니다. Thank you. That's very good translation. Excellent. Bravo. Yes. Yes, question. Come. So maybe
씨가 말씀하신 것 중에요. 머스 커닝햄 같은 경우에는 감정을 배제하고 단지 움직임을 중시해서 작품을 만든다고 했는데요. 그럴 경우에 저기 첫 번째 말씀하신 선생님과 저는 약간 일치하는 생각을 갖고 있는데, 그렇게 되면 대중들이 작품을 보러 갔을 때 어떤 스토리나 어떤 이미지 같은 걸 주지 않고 단지 동작의 연결이라든가 그런 감정을 배제한 것이라면 그게 대중성 있는 춤인가 하는 그런 의견이 있습니다. 그러니까 단지 머스 커닝햄 같이 움직임을 배열하고 동작을 연결해서 작품을 만들 경우에는 그게 하나의 파트로 뛰어나갈 때 움직임을 이해하는데 대중들에게는 어떤 장르로 나눠져야 하는가 하는 것에 의문이 있고요. 그 다음에 여기 페이지 44페이지인데요. 저희가 갖고 있는 책에는 여기서 마사그라함은 인체의 기능을 시험하면서 인체가 전체적인 건축물과 같은 기능을 할 수 있는가에 대한 가능성을 모색하기 시작했다 그러는데, 여기서 전체적인 건축물과 같은 기능이라는 거는 대표적으로 어떤 움직임을 얘기하는지 거기에 이해가 잘 안 갑니다. 거기에 대해서 설명해 주셨으면 감사하겠습니다. I would like to direct my questions to Dr. Oswald. You emphasized the fact that Cunningham tried to avoid emotion and put a priority on movement itself. And however, I would like to agree in general with what Dr. Rowe just said, because most of the public audience are looking for a certain story or an image that is portrayed through a piece of work. And if Cunningham's work is indeed mere continuity of movements that is void of emotion, then don't you think there will be a certain limitation in the public being able to accept his work as art? And how should we overcome this obstacle? I'd like you to elaborate on that. And my second question has to do with part of your speech. You said that Martha Graham tried to... Why don't we take one at a time? Okay. All right. Mirth is adamant about not having emotion. He cares about movement. Now, I was asked to bring you the new things, the new changes, what had happened in the last 30 years. But at the same time that Merce is dancing and Paul Taylor's dancing, Martha Graham's company's dancing, Jose Limon's company's dancing, there are many, many other companies that are performing. You have a wide variety of performing experience. I don't know about Merce's being popular. He is extremely popular with the art group, with the painters, with the avant-garde musicians. He is enormously successful in getting funding for his projects. He is invited all over the world. He has created modern dance for France. He has choreographed works for the Paris Opera. In fact, the Paris Opera has a Merce Cunningham teacher connected with this Paris Opera ballet. It's all very exciting and very interesting, and we don't know what's going to happen. I said modern dance is unpredictable, and that's what I find is so thrilling about it. I generally know what's going to happen in ballet, but I don't know what's going to happen in modern dance, because modern dance is an art of individual creative people. It's created anew almost every day. You go on stage and you're in your bare feet, and you try to put something together that in some way seems to be you, whether or not it has story. 사실 커닝햄은 누가 언제 물어보더라도 항상
자신의 작품에서 감정을 철저히 배제하고 움직임만을 중시한다고 그렇게 일관성 있게 답변해 왔습니다. 그리고 오늘 저는 지난 30년간 현대무용의 그 변천을 보여줄 수 있는 어떤 그런 작품을 소개해달라는 그러한 부탁을 받고 왔습니다. 사실 제가 오늘 소개한 작품이나 언급한 작가들, 예를 들어서 커닝햄이나 테일러, 그레햄이나 호세 리몬드 같은 그러한 작가들이 작품 외에도 사실 여러 다른 그러한 무용단이 수많은 작품을 지금 이 시간에도 공연하고 있습니다. 그렇기 때문에 사실 어떤 그 변화하는 것을 하나의 작품을 통해서 우리가 해석하는 것은 어렵습니다. 머리스 커닝햄이 과연 대중들이 받아들일 수 있는 그러한 작가인가 라고 물어보신다면 저는 사실 자신있게 대답을 해드릴 수 없습니다. 한 가지 분명한 것이 있다면 그는 예술가들 사이에서는 굉장히 인기가 좋습니다. 특히 화가나 아방가르드 풍의 음악을 작곡하는 그런 음악가들 사이에서는 굉장히 인기 있는 그러한 안무가입니다. 그래서 그는 굉장히 그 막대한 그런 기금을 후원받기도 하고 있고요. 또 세계적으로 활동을 하고 있습니다. 특히 불란서에서 아주 인기가 좋으신데요. 불란서를 위한 어떤 현대무용 여러 작품에서 안무를 맡았고 파리 오페라의 안무를 연출하신 바 있습니다. 또한 불란서 파리 오페라단의 그 발레단을 위해서는 특별히 멀스 커닝햄의 그 기법을 가리키는 교사가 아주 상임하고 있을 정도로 파리에서는 굉장히 또 많은 인기를 누린 사람이긴 합니다. 그러나 사실 앞으로 어떻게 될 것인지, 대중이 과연 그를 받아들일 것인지에 대해서는 답변해 드릴 수가 없습니다. 제가 저희 발표 서두에서 현대무용이라는 것은 예측 불허한 것이다 라고 말씀드렸습니다. 그리고 어떻게 보면 그것이 바로 현대무용의 매력이 아니겠습니까? 발레라는 것은 사실 굉장히 예측이 가능한 그러한 장르라고 할 수 있는데요. 현대무용이라는 것은 한 개인이 무대에 맨발로 서서 그 순간 그 공간 안에서 어떤 방식을 통해서 그 자신을 표현하려는 그러한 몸부림인 것입니다. 그렇기 때문에 과연 대중이 그것을 받아들일지 그것은 그 후의 이야기고 그것 자체로만 우리가 받아들여야 된다고 생각합니다. Okay. Second question. The second question was about Martha Graham, and you referred to her trying to think about what the body could do within the Yes. entire architecture of the body, and she wants you to elaborate on what you were referring to the architecture of the Well, body. Martha Graham didn't want to dance Spanish dances or Hindu dances or any of the dances that she had learned. So what she did for about a year, 1925, was stand in front of a mirror, and she looked at her body, and she saw the way her arm moved, the way her leg moved, what she could do when she bent forward. And she discovered that movement to her was associated with the breath impulse. We breathe in, we breathe out, and that all movement for her was an extension of this contraction and release. Contraction and release. So she created a philosophy for her of movement that was bound up with contraction and release. Floor falls. But what she was doing was testing. The arm can move this way, but it can't move backwards. The elbow only moves one way. The legs only move 5 or 6 ways. The interesting thing about it is that she did research like this on what the body could do. But Merce went further. He didn't want to test it himself. He put movements in a hat, and he would pick out a movement for the head and make the head do it. So it's the same impulse, in a sense, carried on in a different way. Sorry. 사실 그레함은 스페인 춤이나 힌두 춤 이런 것을 배웠습니다. 그러나 그런 것을 그 작품에 이용하기를 거부했습니다. 그래서 1925년 1년간 그녀는 거울 앞에 서서 그 신체를 관찰해 봤습니다. 그래서 팔, 다리의 움직임은 어떠한지, 그리고 앞으로 신체를 숙였을 때는 어떤 것이 가능한지, 그런 것을 1년간 관찰해서 얻은 결론이 바로 움직임이라는 것은 호흡을 들이쉬고 내쉬는 것과 연관이 있는 것이다. 또한 끊임없는 수축과 이완
변화의 연속이다. 그런 결론을 내렸고 그것을 그녀의 작품 세계의 어떤 기본 철학으로 삼았습니다. 그리고 여러분 아시다시피 팔은 이렇게 안으로는 굽을 수 있어도 거꾸로 바깥쪽으로는 굽을 수가 없습니다. 그래서 어떤 움직임에 제한이 있는 것이죠. 또한 다리도 우리가 여러 방향으로 움직일 수는 있습니다만 기본적으로 한 5가지 내지 6가지의 기본 방향 외의 것은 또 신체 구조상 불가능합니다. 그렇기 때문에 신체의 기본적인 그 구조 안에서라는 것은 이러한 신체적인 구조상 불가능한 것, 그 제약 사항을 염두에서 제가 말씀드린 것입니다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 그레이함의 이와 같이 연구하는 자세라고 저는 생각합니다. 그리고 머스 커닝햄은 오히려 한 발 더 나가서 모자 안에 여러 가지 쪽지에 그 여러 가지 다양한 동작을 기입해 넣고 그것을 넣고 제비뽑기로 머리에는 어떤 동작을 해야지 하고 이렇게 뽑아서 보는 그런 아주 아방가르드한 그러한 방법을 도입했다는 것도 여러분이 유념해 주시기 바랍니다. Are there any other questions? These are interesting questions for me. 굉장히 흥미로운 질문이 많이 나온 것 같은데 또 해주십시오. Are there questions for Dr. Rowe? 혹시 로 박사님에게 질문하실 분 계시면 해주십시오. Well, thank you very much for having us. It's been very interesting for me to come here. I would like to leave you with one admonition, one bit of advice. You're young, many of you, and you have the future before you, and you're going to see a lot of changes. For heaven's sake, don't feel that to look at the changes, to appreciate them, means that you forsake the kind of dancing you love. You could love Graham and say, oh, what is Merce Cunningham doing? Or, what is Melissa Fenley doing? That doesn't mean you don't love your technique, but it means that your mind is open and that the whole world of dance is your dance. The whole world of modern dance is your dance. You want to say that? I want to say one thing. 우선 이 자리에 저희 두 사람을 추천해 주신 데 감사드리고요. 사실 많은 것을 배울 수 있는 자리였습니다. 제가 감히 여러분에게 한 가지 조언을 드린다면은 여기 모이신 분이 대다수가 굉장히 젊고 아주 장래가 밝은 그러한 학생분들도 많이 계신 것 같아서 말씀드리는 것입니다만 사실 무용세계는 앞으로도 많은 변화가 있을 것입니다. 그러나 이러한 변화를 관찰하고 지켜봄에 있어서 그렇다고 해서 여러분이 가장 사랑하는 그러한 풍의, 그러한 무용을 버려야 한다는 그런 강박관념을 갖지 말아달라는 것입니다. 예를 들어서 커닝햄의 작품을 관찰해보고 또 멜리사 팬리의 그 작품을 관찰해보면서도 그레이햄을 가장 사랑한다면은 그레이햄의 그러한 작품이 여러분 가슴속에 한 자리 항상 이렇게 지켜주는 그러한 자세를 가져달라는 것입니다. 그래서 여러분께서 그 현대 무용세계에 펼쳐지고 있는 수많은 변화를 항상 편견 없이 바라볼 수 있는 그런 시각을 가져주시기 바라고요. 현대 무용의 넓고 깊은 세계를 온몸으로 만끽하실 수 있길 바랍니다. And one last thing, that we're living in a very exciting time. Dancers 100 years ago would be green with envy and wish very much to live at this time. Modern dance choreographers are now mounting works for ballet dancers. Ballet dancers now study modern dance. It's an amazing new time. So we really have a wonderful seat at this dance activity. I mean, in the United States, about 4 or 5 years ago, more people went to dance than went to national football in our country. And the audiences are changing, but also the art is changing, and it's doing amazing things. You don't have to like what happens, like politics, you don't have to like it, but just be aware of it. And keep your eyes open and enjoy the fact that you're dancers. That's the most important thing. 마지막으로 한 가지만 말씀드리겠습니다. 저희가 오늘날 살고 있는 시대는 굉장히 흥미로운 시대라고 할 수 있겠습니다. 사실
우리 그 전 세대의 무용가들은 굉장히 오늘날의 그 시대 살고 있는 무용가들을 부러워할 것입니다. 사실 현대 무용가가 발레단의 안무를 맡고 있는가 하면은 또 발레단에서는 현대 무용의 그 기본을 배우고 있는 그러한 추세 있지 않습니까? 그리고 사실 미국에 4, 5년 전만 하더라도 미식 축구를 보러 가는 사람보다 어떤 무용 공연을 관람하는 사람의 수가 더 많았던 그러한 시기도 있었습니다. 그렇기 때문에 굉장히 아주 그 발전을 많이 우리가 일으켰다고 할 수 있겠습니다. 예술이라는 것은 항상 변화하기 마련입니다. 그렇기 때문에 여러분이 이 변화를 주시해 주실 필요는 있습니다만 그렇다고 해서 변화를 항상 좋아하실 필요는 없습니다. 예술은 정치가 아닙니다. 그렇기 때문에 반드시 여러분이 지지하실 그런 필요는 없다는 것이죠. 다만 항상 어떤 변화가 일어나고 있는지에 대해서 눈뜨고 지켜보고 무엇보다도 무용가라는 사실에 긍지를 가지시고 무용의 세계를 즐겨주시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you very much. Come to see us when you come to New York. Can I use some? Can I use this? My comment builds on hers, and it is, while I was here, driving back and forth, I saw a window washer sitting on a seat and suspended on one rope going up and down this long building. I would be scared to death to do it. A dancer could look at that movement and decide to create a dance about it. The point is, we so often go by things that are happening and we don't pay attention to them. The artist, the dancer, is supposed to be looking at new movement, and in capturing it and putting it into visibility adds to our capability of seeing what's going on in life. The person in the outer space who has suddenly lost all sense of gravity, because gravity is an earth thing. What is it like to move without gravity anymore? We're experimenting also worldwide with visual effects in computers and with video screens in virtual reality. If the dancer misses this opportunity, others will do your dance for you, because others think they can put a figure out there and turn it around and make it move. You're still the best person to do that experimentation and to try showing what it is. 제가 서울을 둘러보면서 창을 닫고 있는 고층 건물에 창을 닫고 있는 어떤 사람을 보게 됐는데요. 긴 끈을 몸에 묶고 창을 닫고 있는 모습을 보고 나라면 굉장히 무섭겠다라는 생각이 들었었는데요. 사실 무용가라면은 그것을 보고 또 다른 어떤 그 움직임을 발견하고 또 이것을 작품에 이용할 수 있어야 할 것입니다. 결국 우리는 사실 우리 주변의 많은 움직임, 우리가 전에는 주의를 기울이지 않았던 그런 것들에 대해서도 보다 세밀한 그런 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 그래서 무용가의 의무가 있다면은 무용가는 항상 어떤 새로운 움직임을 발굴해내고 그것을 통해서 그 자신을 표현하는데 성공해야 할 것입니다. 그렇게 되면은 인생을 바라보는 어떤 새로운 시각을 열어준다고 할 수 있겠죠. 우주의 그 우주 비행사가 처음으로 나가서 그 무중력 상태에 놓였을 때 이전에는 체험하지 못했던 그런 것을 느끼듯이 우리는 이러한 새로운 움직임을 통해서 새로운 세계를 펼쳐나갈 수 있을 것입니다. 지금 현재 시각예술 쪽, 특히 컴퓨터 그래픽 쪽에서 많은 발전과 도약이 있습니다. 우리가 보다 열심히 우리의 의무를 수행하지 않을 경우 언젠가는 화면에 어떤 컴퓨터 기술을 이용해서 어떤 원하는 방향대로 원하는 동작을 다 연출할 수 있는 그러한 이미지로 우리의 그 공연을 대체하려는 그런 움직임도 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리 항상 방심하지 말고 노력하는 그러한 자세로 임해야 될 것이라고 생각합니다. And the last comment about meaning. A friend of mine is a historian, and he teaches a course entitled Is All Meaning Lost? It's a perfect follow-up of the question. All meaning lost is your particular love for music, jazz, and you won't listen to opera? Do you not have a vast variety of interests and things that are musically bent? Many ways we tend to do the opposite in the field of dance. We may look at only one form of dance. I think what we're trying to say also is in the breadth of your country, you have done one thing extremely well. You also have other forms of dance that we're totally unaware of. We don't see them in the world. The sharing of the different forms of dance is what we need to do as well. So we draw upon the breadth of the field, still looking for the excellent performance of whatever it is, but
Don't be afraid to look at something new. You might like it, and it might be the next area for you to experiment with. Thank you. 끝으로 한 가지만 더 말씀드리는데 제 친구 중에 사학자인 사람이 있는데요. 그는 대학에서 모든 의미가 이제 오늘날 모든 의미를 상실하지 않았는가라는 그러한 제목의 강의를 하고 있습니다. 과연 의미는 무엇입니까? 우리가 예를 들어서 음악의 재즈만 좋아하는 사람은 오페라를 듣기를 거부하는 그런 사람이 많습니다. 무용에서도 간혹 이렇게 한 가지만 고집하는 그러한 경향이 있을 수 있습니다. 물론 한국에서는 현대 무용에 있어서는 괄목할 만한 그런 발전이 있었고 이것은 세계 무용 세계의 자랑거리이기도 합니다. 그러나 아직 그 한국 외의 다른 지역에게 선보이지 않은 한국의 전통적인 그러한 무용 장르도 아직 충분히 개발되지 않은 상태에 놓여 있다고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 현대 무용 한 가지만 고집하는 어떤 깊이만을 추구하는 것보다는 깊이는 깊이대로 파고들고 또 넓이도 키워나가는 그러한 자세를 우리는 가져야 된다고 생각합니다. 새로운 것을 시도하는 것을 겁내지 말아주시기 바랍니다. 새로운 것을 시도했을 때 여러분이 이전에는 즐기지 않았을 거라고 생각하는 것도 즐거울 수 있을 테니까요. 고맙습니다. 긴 시간 동안 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 헤어지기 전에 여러분들과 함께 기념 촬영을 하겠습니다. 왜냐하면 다시 또 만날 수 있을지 굉장히 중요한 분들인데 오늘 이 자리에서 아마 촬영하게 되면 아주 기가 막힌 기념이 될 것이라고 생각됩니다. 이 앞에 나와서 다 함께 한 분도 빠짐없이 함께 촬영을 하시면 좋겠는데요. 또 개별적으로 또 대화를 나누고 싶으신 분들이 있으면은 차를 마시면서 이렇게 얼마든지 시간이 한 30분 이상 있습니다. 그러니까 대화를 개별적으로 나눠주시고요. 우선 지금 촬영을 하겠습니다. 앞으로 나와주시겠어요? 뒷줄로 아니 여러 줄을 그냥 앉으셔도 될 것 같아요. 맨 뒤는 쓰고. 앞으로 나오세요. 여기도 안 좋아요. 이 의자가 너무 컸지? 불편한 수건이 이거 안 어울리나? 우리 밑에 앉으면 안 나와요? 밑에 앉으라고 아까 밑에 앉으면 좋긴 좋은데 아니, 지금도 다 나와요. 지금 상태로 다 나올 수 옆에 있어요. 옆에 있는 분들 앞으로 앉으시면 돼요. 다 들어가요? 네, 다 크게 들어와요. 찍어주시면 이렇게 꽉 차게. 자리 보세요. 자리 바라보시고 그대로. 자리 바라보시고 그대로 이래 바라보세요. 했어요. 개인적으로. 여기 그래. 응? 여기 차 마시고요. Good. I'm wonderful. I'm glad I met you. Can you come to see me? 나그 어디 갔어? My beautiful red dress. That's who it is. Come, come. 자리 보세요 그대로. 자 이래 보시고 하나 둘. 자 보세요. Oh, excuse me.